Всем добрый вечер. Добрый вечер. У нас вторая серия Депонии. В прошлый раз мы застряли при падении с крейсера. И заметьте, ему все-таки удалось сбежать. Да, но не с планеты, а... Так, цель. Несмотря на то, что гайки не дошли. Что это произошло? Это он поднимает себя. Желтый. Профессионал, Фу. хочешь сказать. What a maneuver. Hey, my suitcase is here too. It must have got entangled in the chain. Just like I planned. 100 пудов. Берем чемодан. Да. Носки. Берем. Ну да. Провиант. Зубная щетка, что-то не берется. Видно, не нужна. Ну, слава богу, такую зубную щетку врагу не пожелаешь. Со своим... Так, средний рычаг, какие-то рычаги. Шестеренки. A well-oiled gearbox. И что? Это A смазанный... wire grating. There's a shaft leading upward behind it. Ну, так давайте откроем. Больше говорить нечего. Вот еще одна версия. Ugh, I'm getting dirt between my teeth already. I'd better leave it closed for now. Понятно. Так, рычаги тогда I'll ставить. save my telekinetic powers for later. Так, тоже ничего не можем. Ну, и что у нас есть? У нас есть носки и провиант. Зубная щетка не брала, да? Да. Ну, может быть, попробуем носками шестеренки забить? Нет? Может, провиант. Подожди, а если носками открыть? Нет, не открывает. Может, что-то еще есть, что мы пропустили? Я больше тут ничего не вижу. Так, тут что-то идет. Тут ничего. Смотри, так мусора в разные баки. Это нужно? А мне кажется, он в один бак прыгает. В один? Да. Ну, по-моему, Ой, смотри, просто дверца то в какая-то. синий, то в желтый. Дверца, шестеренка. Вот это дверца. Мгм. Может. The mate, not a chance. I'd need fingers like Wenzel's to reach into those cracks. Что? Not a chance. I'd need fingers like Wenzel's to reach into those cracks. Он не может туда залезть. Может, горох туда накидать. I'll never be able to open it with that. Он... Что? А цепи у нас... As long as the hatch is closed, да? I can't put a sock in it. И зубную щетку точно не берется. Ничего уже не берется, и вниз спуститься нам нельзя. Хотя тут вот что-то открыто. Так, туда тоже не пройти. Так, а если это на рычаги использовать? I'll save my telekinetic power. Не хочет. И носками тоже. I'll save my tele... Давай посмотрим на все. A wire grating. There's a shaft leading upward behind it. А это что? There's a mountain of trash behind it. Tch, reminds me of my ex-home. Ouch! The wire's cutting into my flesh. I need, well, something like, Носки. Да, да. has anyone here got a bolt cutter? Болтарис мы оставили. Oh, I'll never be able to open it with that. Так, болтореза нет. Шестеренка тоже ничего нет. Дверца. Какая-то накрыть может? Ugh, I'm getting dirt between my teeth already. I'd better leave it closed for now. Так, а вот он не точно открывает. Ну и вот. Так, а у нас желтый рычаг опущен.
Угу. Что-то надо сделать здесь. Why? Those are still good. Еще пригодятся. You don't play with food, unless it's really funny. Немножко поделиться. Ну, я прям уже ничего не вижу. Что нам тут делать? Что у нас есть? Носки. Ну, опять у нас есть. Может, Привет. попробуем банку горох? О боже. Что это? Ah! Слушай, он вот этой штукой может Hey! перекусить. Aggressive little bugger. As long as it's active, I'll never be able to grab it. Схватить пока. Так. А горох у нас снова появился. Я понял, надо, значит, кинуть горох. И, наверное, носки. Отлично. Так, и что у нас? Ремонтная рука. Носки, думаю, он тоже еще может пригодиться. Я так понимаю, это болторез. Мгм. Шикарно. Ой, что это This is вверху? unbelievable. This is just impossible. I think I'm getting dizzy. Are you suffering from vertigo, Miss Goal? You should have stayed in your cabin. It was foolish of you to go against my orders. What's going on here, bailiff? Did you know about all this? Just a minute. All of you knew about this, right? All of the Organon are involved in this? Did you really think you could just keep it a secret? Wait until Cletus hears about this. But you won't be telling him anything about it. You will be a good girl and wait here until the Prime Controller arrives. And then? What then? I'm an Elysian, not one of his office clerks. How does he plan to assure my silence? Just you wait, Miss Goal. I don't want to ruin the surprise. Holy smoke! A real orbit pixie! I bet you'll be pretty thankful once I've rescued her from the clutches of the Dark Exchequer. Let's go! Rufus to the rescue! Какой романтик. Надо спасать. She's really hot. She really suits me. Он влюбился. Так, дверь с носком. Забираем носок. Ну, конечно. Нет? А, мы закрыли. Так, мы можем дать Тогда да, туда. Ага. Так, что-то можно сделать, значит. Они стоят под зеленым, Да, давай. мы можем. Зеленый. Да. Нет, да. Haha! Take that! No, don't! Ah! What's that? О боже. Мы точно то нажали, что надо? Похоже, нет. Oops! Guess that was the wrong lever. You damned fool! How dare you mess with the plans of the Organon? Men, throw him overboard! Ну понятно, сейчас он полетит следом. You need to catch me first, but I'm much too fast for you, see? First I'm here, and now I'm gone. Here, gone. Идиот! Uh-oh. Это было мудрое решение. По-моему, его выкинули, это было не решение. Здравствуй, дом. Ouch! Нет, это что-то другое. Это то же самое. I was so close. But no, the minute I see a beautiful damsel in distress, wham! Well, I guess that's just who I am. I'm simply a die-hard do-gooder. Так, Ну посмотрим, что здесь есть. я вижу капот. Ну давай, открывай. Что не сразу как-то реагирует. Да, затормозил. Locked. Huh. It can probably be opened from the inside. Может, попробуем нашу чудо-руку, а у нас ничего нет. Так, тут я больше, кроме капота. А, дверь машины я вижу. Oh, great. The rust bucket's dead, but the lock is still working. Замок еще работает. Лобовое стекло. The windshield is encrusted with dirt. Ah, there's a sign behind it. Maybe the name of the driver? Sure, Puff. Huh. Well, that could spell anything. Так, вроде больше ничего. Давай посмотрим быка. Потом вернемся. Ну, давай.
Интерактивный бык. Toro! Hey, I said Toro! If anything, he seems even more bored now. You have to be age 6 or older to use this device. Oh, how boring is that? Так, какие-то сиденья. Бык, я-то понимаю, нас куда-то запульнет. Ah, Miss Hinkle lost her dachshund. Well, I'm sure it'll turn up. I mean, there wasn't much kerosene in the turbine after all. В какой-то турбине было не так много керосина. Так, ищем дальше. Так, вроде тут все. Может, где-то есть ключик? Центр города или на свалку. В центр города лучше. What's going on here? Город I будущего. haven't seen such a crowd in front of the town hall since the mayor wanted to introduce a tax for the lack of political commitment. Переулок. Городским воротам. Труба. This brings water to the houses, or with fluid nitrogen, depending on the escape plan. Так, можно взять трубу. Неожиданно. Он медленно двигается. Ah! Сейчас она его догонит. Оригинально. Так, а если еще раз ее пнуть? Ah! И туда. нажать слив. Она попадает туда же. Ну что ж, понятно. Возможно, нам это пригодится. Так, дыма. Wenzel has attached a protective cover to his chimney. What an egomaniac! Where am I supposed to practice spitting now? Так, центр города, центр города. Робот-пылесос. Окно. Это же магазин у девушки. Work. Yeah, right. She's just sitting there twiddling her thumbs. I can do that too. Магазин Тони. Зайдем? Looks like Tony's in her store. If I go in now, her taunting remarks will shower down on me like a hailstorm. Ah, well, what the heck. Let's get this over with. Well, 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 look who's back. Да-да-да. If it isn't Evil Knievel, the man who defied gravity, the conqueror of the sky, the wind jockey, the traveler on his way to the upper spheres. And yet, here he stands, right in front of me. Who'd have thought? Believe it or not, this time I really made it. I was on board an Organon cruiser. Its destination, Elysium. And then the longing for me became too much to bear. I had to choose a life of eternal bliss, which means far away from you, or saving a beautiful Elysian girl from a horrible death. Yeah, right. Rufus is doing a selfless deed. I would love to laugh, but my belly's still aching from when you were dragged through the junk. Да. Как How's работа? business? Like, when did that interest you ever? Who says I take an interest? I'm just being extremely polite. First and foremost, you have an extremely distorted view of yourself. Oh, that's because my reflection in the mirror is so blindingly bright. Ugh! Это ужасно. Что именно? Такое общение. Что Чем? за купоны? Какие купоны? А, давай What are спросим. those vouchers? They're gift vouchers. You hand them in at the post office, and they deliver the merchandise. Cool, I'll take them. Hey, hands off! What? They don't come free. I thought they were gift vouchers. Ugh! Чем ты так недовольна? Why so cranky? Why? You have destroyed my mailbox, devastated my backyard, gobbled down all my food supplies, and if I find out that the disappearance of my favorite pair of boots is connected in any way to the construction of your ridiculous escape pod, may God have mercy on your soul. I had to carry the black powder in some kind of vessel, didn't О I? боже. What? Nothing. Я хочу I'd like to кое-что. buy something. With what? Or did you get a job recently that I don't know anything about? I'll pay you back. Really? Ой. Oh! Нет, в долг нам не дают.
Аптечка. Чем ты там говорила насчет... Что там говорил? Аптечка. The first aid cabinet is locked. What? Did you injure yourself again? Not yet. Too bad. You know what? Tell me when you have. I'll have a good long laugh, and then I'll give you the key. Надо пораниться. Так. Так что там насчет купонов? Давай What was спросим. that again about the gift vouchers? They're gift vouchers. You hand them in at the post office, and they deliver the Я merchandise. думаю, надо And no, что-то you принести. can't have them as a gift. Then why are they called gift vouchers? Так, эта фраза, наверное, как-то влияет. Надо ее запомнить. I wanted to say goodbye before I leave this dump. New escape plans, have we? You are deluded. You'll never get out of here. Never, ever, ever. And that means I'll have you on my back for the rest of my life. Какая несчастная. I've Не got to пора. go. I've been saying that for years, but here you still are. Так, а что у Тони есть? Может что-то взять? Кофемолка. Так, а если посмотреть? There isn't even one crumb left. Seems like I have to find my own ingredients. Хлам. Weights, anchors, metal boots, hooks, all the things you need if you want to stay moored forever. Так, кофемолка нам, наверное, пригодится. Надо будет что-нибудь в нее засунуть. Ну, пойдем искать. Что-нибудь полезное. Прям как-то грустно, конечно. Центр города, в переулок, в мэрию. Так, ну тут вроде ничего нет. Давай в центр города сходим. А пылесосик не реагирует? Так, мы в центре города. Так, аварийный телефон. If the citizens of Kuvak fear for their lives, they can call for help here. This thing ruined many good escape plans. Позвоним. В дом Тони. Hello? I want to report a crime. Hello? Great. Inspector Gizmo seems to be out. But as soon as you accidentally drop the town elder's cane in the cesspool, he's right behind you. I'll give it another try later. Так, а мы можем домой вернуться. Так, туннель починили. Ну, похоже на то. Дверной звонок. Позвоним. О, кастрюлька. Ну, кастрюля все так же кипит. Так, осмотрим плащ. Может, что-то еще появилось. Well, I think that's all. Should be enough. Так, я думаю, нам тут делать нечего. Все-таки осмотримся. Тут можем набрать воды, попытаться взять аптечку. Locked. Tony must have the key. Так, и бензин есть еще у нас. Угу. Который сейчас снова будет глумиться. Нету. Да, либо нет. Ручная горелка, кстати. Ее можно взять. Воронка какая-то. Да, тут полно Сейчас полезного. придется нам строить новую кабину для полетов. Ракета отвалилась. Мы уже знаем, что порох он таскал в ботинках. Горох, по-моему, таскал в ботинках. А, горох. Или порох. я ж- Порох. Интересно, откуда? Ну, задний двор, кстати, не так уж и разрушен. Так, самая малость. Ну, больше я тут ничего не вижу. Комната Руфуса. Наш любимый болторез. Да. Ну, не берется. Берется. Так, а что у нас с телескопом? Blech. Nah, like always, there's only junk on TV. Увы. Так, смотри, по-моему, здесь как-то менялось. Чемодан валялся здесь, Да. теперь он там. Старый план победы. В общем, вроде ничего.
раковина. А в шкафчике ничего не появилось? Нет. Все так же. Ну, домик неплохой, надо сказать. Только ванна, мне кажется, маловато. А кастрюля по-прежнему выкипает. Чем мы им можем помочь? Ничем. Так, перец, чили. Возьмем еще? Ouch! Hot! Подожди, такая система полила сложная. Так, у нас есть воронка. Труба. Так, ну пойдем в мэрию. А мы не были. Please form a line, people. Draw a waiting... Draw a waiting number, and the mayor will see you in a short while. What's going on here? Did someone refill the peanut jar? A girl fell from the sky. They say she's a real beauty. The mayor's about to decide who's going to give her shelter. Yeah? Well, I doubt he'll have a hard time to decide once he's heard my story. I saved that girl from the dark exchequer. I am responsible for her. Nice try, buddy. But I've made up a good story, too. Mine even has a dragon in it. So move to the back of the line and draw a number like everyone else. Все умники. Жестко. I hate lines. Так, что надо нажать, чтобы получить номерок? Рычаг. Наш номерок. Number 66! Almost my lucky number. Почти мой счастливый номер. Магниты. Магнитики. Посмотрим. Those notice boards are great. I mean, if it wasn't for them, I'd still have to search for magnets in the trash heaps. Берем. Так, магниты наши. Hardly ever saw such stupid hats. Гонза. Hardly ever saw such stupid hats. Так, давай с ним поговорим. Да. Мэр собирается решить что? The mayor wants to decide what? Who will what? Give her shelter? Low-Tech thinks the girl should be, integrated into our community. And someone has to nurse her back to health. I hope the mayor will choose me. She could give me a hand in the mud pits. Ever since I cut my fingertips while scrubbing rust, I tend to get infected cuticles. You want her to scrub rust for you? That's outrageous. Why? What do you want the girl for? Жестоко. Rufus? Rufus! Huh? Oh, what? Так, Где девушка? Where's the girl now? She's lying in the assembly hall. Dr. Gizmo is with her. They say she's unconscious. I hope she isn't injured. So do I. So do I. It's not easy stacking exhaust pipes with broken arms. прикольный шляп. Nice hats. Did I miss a trend or something? The roofer switched to making hats, because it hasn't rained for months. I see. And I'm sure the trousers are from the guy who used to make tarps, right? Hey, my wife made them for me. Well, thanks for nothing. Как мне упасть к мэру? Well, how do I get to the mayor? That's easy. Take a number and stand at the end of the Это line. мы уже слышали. Я потопал. Может, разрешите... Couldn't you let me cut in? See, I'm in a bit of a hurry, and... I see. Well, if that's the case, Do you want my chair? shall we get you something to drink while you're waiting? We could bake a cake for you, too. Really? I like cactus cake, but no raisins. Thanks very much. And... Oh. I see. Crap. Now I'm hungry. Может, потопал? Девушка принадлежит мне. The girl belongs to me. That'll be determined by the mayor. Иди уже. Ну, давай I'll я skedaddle. Так, зал заседаний, кабинет мэра, какой-то Лотти. Да, местный Hello, Lottie. секретарша. You two. You too? Dear me, what a day. Ведёшь Where's the себя girl лично? from Elysium? Princess Sugar. Yeah, Princess Sugarbottom? Oh, she's lying around in the assembly hall. Of course, I knew you came because of her. That's Always the same. always the same. A beautiful young girl in a Tight jumpsuit. falls from the sky heavily injured, and immediately everyone's falling over Themselves to help her.
Hussy! Hussy! Жесть Да, какая. жестко. Я хочу официально удалить свою регистрацию из архива. Зачем? Я тоже думаю, зачем. I wanna Еще- see the Может, он mayor. пойдет? Everyone... Everyone does. Take a number and wait your turn. Может, Ну я же ладно, давай исключение? ради любопытства. Can you make an exception and let me in before the others? It's your turn when your number comes up. No exceptions. Not even for me? Especially not for you! Ну, через But the не line двигайся. isn't moving at all. Who's next anyway? Number 62. I think that's Wenzel. Wenzel is also applying? But Wenzel isn't even here. Well, it's his turn. Wenzel is up next. No exceptions! Так, I'll Потом. skedaddle. Don't let the door hit you. так. Там Давай есть зал ещё. заседания. Давай, Она же там? надеюсь. Goal! I have to talk to her. She's gotta know who her savior is. Доктор, конечно. Атас. Rufus, do you have to snoop around here? Hi, Inspector Gizmo. That's Dr. Gizmo. As you know, I hold all 3 positions in this emergency station, and right now, I'm a doctor. And as a doctor, I have the right to ask, why are you bothering my patient? She's an acquaintance of mine. I wanted to see how she's doing. Her name is Goal. So, the Elysian is an acquaintance of yours, eh? Very funny. Well, as long as your lacking sense of reality doesn't keep me from doing my job, knock yourself out. Look after your acquaintance, but make it snappy. Получилось. Красотка, сахарный зад. That's enough. What? Come on! Enough daydreaming for today. My patient needs rest. Well, at least I guess that she needs rest. In order to know for sure, she would have to wake up first. She's unconscious. What's wrong with her? What does she need? To be more conscious, obviously. For further tests, she would have to be awake. Unfortunately, none of my remedies seem to work. Well, how about some really strong coffee? Ha! The coffee that can be of help here needs to be brewed. Doesn't every coffee need to be brewed? Yes, right, but Hey, not to worry, Dr. Gizmo. I have a plan. do the world a favor and spare us your plans, Rufus. Your wacky plans have never done anyone any good, except that the mayor granted me a larger file cabinet for patients' histories. Жизнь Так, нам какая. нужно найти кофе, How где перемолоть peacefully мы she уже sleeps. знаем. This calls for extra strong coffee. А если дотронуться? Hey, Goal! Goal! Wakey, wakey! Fast asleep. Very Может, good нам diagnosis, Doctor. Oh, Кофемолка. well, you know, it's just that I'm an expert in sleep. Так, Gizmo is a doctor, police officer, and firefighter all at once. On his best days, he has to change professions every other second. все понятно. Пошли. Так, у нас есть дверная ручка. Нам надо найти кофе. Давай нажмем дверную ручку. Ну, кофе надо где-то искать уже. А можно сюда пройти? Давай попробуем. Так, значит, что-то картонная коробка. The balloons seem to have been stored here for quite a while. I wonder what occasion they're meant for, and why my face is on some of them. Давайте закроем. Брать там нечего. Не, да? можно взять. Ну вот. А просто The картонная... balloons seem to have been stored here for quite a while. I wonder what occasion they're meant for, and why my face is on some of them. А Да. что на столе рядом На каком? с доктором слева? Ничего? Не Ничего. реагирует? Нет. Тут только доктор. Так, я больше здесь пока ничего не вижу. На сцену. Это сцена, оказывается. Ага. Гизмо, значит, здесь часики. Ну, ловить здесь больше пока нечего. Центр города.
Так, Давай. кабинет мэра. Stop right there! Where do you think you're going? I'll go to Elysium with Goal. In that case, you're in the wrong place. This door leads to the mayor's office, and access is Strictly by numbers only! So draw a number or bugger off! Да я ж Окей. взял номер. Мы можем взять купоны и зайти на почту. Давай попробуем зайти на почту. Давай. Stop right there! The post The post office is closed until further notice. Until when? until the sign says, then it's open! But there's no clock there. Very observant. And now... Get away from that door! Отлично. Какая жесть. Часы работы. Посмотрим. The post office will be open o'clock? O'clock? What o'clock? There's something missing here. А давайте поставим в 66 часов. This doesn't have to be waited on. Bada boom! Так, When is my turn? Oh, let's see. Oh. That'll be... Be in a while. Crap. I have to get rid of that casting couch of mad hatters. Ага, надо избавиться от толпы как-то. У нас есть торпеды, шарики. Так, я вижу шарики. А вы... It doesn't have to be sci- Так, магнитики и ручная горелка. Так, можем сделать ракету. Never! My inventory could... And Tony... Согласен. Так. Так. Может привязать шарики как шляпу? И хорошая идея. Воздушные шарики. Ну-ка. Well, what's this? That doesn't happen to be a super cool item that's worth more than all the waiting numbers combined. Forget it. Those morons wouldn't recognize an opportunity if it came jumping out of a bag and clawed their faces off. Шарики не прокатили. Так, посмотрим еще, что у нас может быть. А в переулке мы были? Нет, не были. Зайдем. Ханик. Может быть, у него Hello, есть Hank. кофе? Oh, hey, Rufus, exactly. Почему не работает? why aren't you working? You mean, why am I doing just the same as you? Because some joker removed the magnets from the detonation plan, that's why. Hey, I am very busy, actually. I've been running around all day, getting things done, and picking stuff up, and things like that. Well, how about you find some new magnets for our detonation plan? Then we can finally continue work. Ну, наверное, пока рано. Да, надо подумать. Как именно работает этот How телефон? exactly does that detonation plan of yours work? Well, that's pretty exciting, actually. Yeah, I doubt it. The chief detonator uses magnets to mark the positions of the next 3 planned detonations. Then he rings a bell, and I give a signal to the miner who will on his part prepare the explosives in the mine shaft. And after that, we blow the thing up. And then you start with the exciting part? No. That's it, actually. Yeah, I knew it. Эта информация пригодится. Так, что тут вообще What делать? exactly are you guys doing down there? What do you think? We are trash hunters. We search for useful trash. Most of the time, trash is just junk, and so pretty useless. For instance, I have a whole collection of car keys for cars that have been scrapped ages ago. Это нам нужно. Это нам нужно, да. Может, тебе и мы ключи? Maybe you have my key, too. I don't know. What was your name again? Тони. Tony? Let me think. Tony. Nope. I don't think I got your key. Как А звали? если Вензель? Wenzel. Let me think. Wenzel. Nope. I don't think I got your key. А Не если помню. Руфус? Rufus. Let me think. Rufus. Nope. I don't think I got your key. Забудь. Forget it. Done. Anything else?
Так, этот вы Is that your parrot? Yes, we use it to detect dangerous fumes in the mine shaft. Oh, what do you do when that happens? We get a new parrot. I see. Жестко. Ты слышал про девушку с Элизиума? Did you hear about the woman from Elysium? Yes, but I really don't care. I already have a woman I can send into the mine shaft. It's too narrow in there for 2 women. Love must be such a wonderful thing. Какое прагматичное общество. Насчет ключа. До скорого. Talk to you later. See you, Rufus? exactly. Так, ну с ключом позже. Я предлагаю на этом остановиться и А здесь, продолжить. может, что-нибудь мы сможем взять? Что, например? Давай посмотрим. Попугай? Он Hello? Hello, hello. I'm starving. I've eaten nothing but worms for days now. Ignore him. My wife sometimes talks to herself when she's down there. He must have picked that up from her. We can't meet anymore. Although my husband is almost deaf, his bird has quite good ears. Nice parrot. Yes, we use it to detect dangerous fumes in the mine shaft. Oh, what do you do when that happens? We get a new parrot. I see. Ну, это мы уже узнали. Так, ну дальше в бар нужно идти. Но у нас уже Ну, время. давай уже в следующий раз. Так что всем пока, спасибо за просмотр. Пока-пока.